ආයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් පුංචි රංගේ මල්ලේ ඔයාලට පුංචි කියලා කතා කළාට ඇත්තටම ඔයාලා තාම පුංචිද ටිකක් පුංචි වුණාට ඔයාලා දැන් මේ ලෝකයේ ඒ වගේම ඔයාලගේ පවුලේ මේ රටේ ඉන්න වැදගත් පුරවැසියෝ බවට කෙමින් පත් වෙනවා. එහෙම නේද? ඔව් ඒක තමයි ඇත්ත සහ අපි පිළිගත යුතු යථාර්ථය බවට පත් වෙන්නේ නංගී මල්ලියේ. මෙන්න මෙහෙම කියමනක් තියෙනවා. There is not any secret to be success. It is the preparation and the hard workships. ඇත්තටම මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම සාර්ථක මිනිසෙක් වෙන්න නම් ඔයා හાર્ඩ්ෂිප් එකක් ඔයාට හાર્ඩ්ෂිප් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔබ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ සාර්ථක මිනිසෙක් වෙන්න නම් ඔබ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන ගමන් ඔබ අද දවසේ පසුබෑමට ලක් වෙන ඒ වගේම ඔබ පෙරදුමට ලක් වෙන දේවල් වලින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ කතාව තමයි ඒ අද ජාතික පාසල ආරම්භයේදීම මම ඔයාලට මතක් කළේ. මොකද ඒක ඔබේ ජීවිතයට අද වගේම හෙටටත් අනිවාර්යෙන්ම වැදගත් කියමනක් බවට පත් වෙන නිසා. ඉතින් ජාතික රූපවාහිනී මහගෙදර ඒ වගේම අධ්‍යාපනයේ මහා තක්සලාව ජාතික රූපවාහිනිය අදත් සුපුරුදු විදිහටම ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි විෂය තමයි මේ විදිහට ඔබට තිලන කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් හවස 4 ඉඳන් 5 වෙනකම් මේ හෝරාවක වෙලාව අපිත් එක්ක රැඳෙන්නට කියලා ආරාධනා කරනවා ඔයාලට නංගියේ මලියේ මේ අඟහරුවාදා ජාතික පාසල. ඔව් ඉතින් අද අපේ මැදිරිය ඔබට වෙනස් මුහුණුවරකින් පේනවත් එක්කම අපි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි විෂයේ තියෙන වෙනස් පැතිකඩ ඒ වගේම ඔබ ඉගෙන ගත යුතු වෙනස් පාඩම් සහ ඔබ ඒවා කොහොමද වෙනස් ආකාරයට ඉගෙන ගනිමින් හරිම සතුටින් ඔබේ විභාගයට මුහුණ දෙන්නේ කියන දේ අදත් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම්. එන්නේ දේවල් මේ විෂය කාරණා ඔබට තිලන කරන්නට ඔබට කියා දෙන්නට අදත් සුපුරුදු විදිහටම අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ඔයාලගේ සුපුරුදු ආදරණීය සුන්දර ටීචර්. මේ අපේ ඉංග්‍රීසි කතිකාචාර්ය නිෂා රත්නායක ටීචර්. ආයිබෝවන් ටීචර්. ආයිබෝවන් යශෝදරා. Good evening Good ටීචර්. evening යශෝදරා. හොඳයි. ඉතින් අද අපේ මැදිරිය හරිම වෙනස් ටීචර්. වෙනසට හේතුව තමයි මෙන්න මේ පැත්තෙන් ලස්සන මල්ලිලා තුන්දෙනෙක් ඉන්න අපේ මැදිරියට ඇවිල්ලා අද ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි විෂය ගැන ඉගෙන ගන්න. මෙයාලා තුන්දෙනාත් එක්ක අපි කතා කරමු නේද ටීචර්? මොකද මෙයාලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයෙන්. ඒ වගේම මේ තුන්දෙනාම 11 ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගන්න මල්ලිලා. අපි එහෙනම් මෙතනින් නම කියන්න පටන් ගමු. මල්ලි ඔයාගේ නම කියන්න. මගේ නම රවීච පලිහක්කාර. මම ඉගෙන ගන්න 11 ශ්‍රේණියේ මම අශෝක විද්‍යාලයේ තමයි ඉගෙන ගන්නේ. හොඳයි. දෙවෙනියට ඉන්න මල්ලිත් කියමු බලන්න නම ඒ වගේම කොහෙද ඉඳලාද ආවේ කියලා. මගේ නම සතුෂ් රන්දිර. මම ආවේ වැල්ලම්පිටිය ඉඳලා අද. මම රවිජ ඉන්න පන්තියේ තමයි යාත් එක්කම ඉගෙන ගැනීම කටයුතු කරන්නේ. හොඳයි. තුන්වෙනියට ඉන්න මල්ලිත් කියමු බලන්න නම කොහෙ ඉඳලාද ආවේ විස්තර ටිකක්. මගේ නම නිසාදිත් නිසලිත. මම පත්තල ඉඳලා ආවේ. ඒගොල්ලන් ක්ලාස් එකේම ඉගෙන ගන්නවා. හොඳයි. තුන්දෙනාම එකම පන්ති ඉගෙන ගන්න යාළුවෝ තුන්දෙනෙක්. හොඳයි. නිෂා රත්නායක ටීචර් ඉන්නවනේ අද අපිට පාඩම කියලා දෙන්න. එහෙනම් ටීචර් අපි බලමු මොනවද අද අපේ නංගිලා මල්ලිලට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ එන ග්‍රැමර් පාර්ට්ස් ටිකක් තමයි නිෂා ටීචර් කිව්වා වගේම අපි මතක් කළා වගේම කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් ටීචර් over to you. Yeah, thank you Yashodhara, and welcome all the kids, those who are watching us being at home, and welcome all the 3 students coming from Asoka College. So thank you for being here. And dear children, what are we going to talk today? Then ada monawada api katha karanne. Then anka ekatama I want everyone to take this into your mind now. The exam dates are almost set. I think everybody knows now when your exam or O-level examination is. So if I say it, it will be surely in March. So then you have around November, now it's almost half gone, and December full month, January full month, and February full month, probably half of March. So it's almost like you have more than 3.5 months to get ready to prepare for your O-level examination. Isn't that time enough? ඉතින් ඒ කාලය මදිද? මම කියන්නේ යශෝදරා අද ඉඳලා මේ වැඩේ පටන් ගත්තත්
කවුරු හරි දරුවෙක්, you have enough time, you have more than 3.5 months to get ready and to prepare for your O-level examination. Children, we are here in Jathika Pasala. We help you to master your language and also the other subjects, so you can go through all the subject knowledge through us and make sure that you do enough number of practice papers. That means maybe past papers, maybe model papers. Okay, so with that instruction and with that kind reminder, and to take out the content from that rather than sticking on to your textbook or the workbook. ඒක යශෝදරා මතක් කරන්න ඕන. මොකද අපේ දරුවෝ නිතරම අහන දෙයක් තමයි අපි මේ content එක deliver කරද්දී අපි කොහොමද ඒක සූදානම් කරගන්නේ. එතකොට අපි වැඩිපුර base කරන්නේ ඔයගලන්ගේ O level paper එක. O level paper එකෙන් contact අපි අරගෙන extract කරගෙන තමයි content එක අපි ඕගොල්ලන්ට deliver කරන්නේ. So in this lesson we will be talking about some important grammar elements which we can see especially in paper 1 of your O-level English paper. So when I come to this part, grammar, so children always say that they always come and they always say us, okay, grammar is not that much easy and it's difficult to master or to handle. So what's the problem related to that, children? ඇයි අපි grammar අමාරුයි කියලා කියන්නේ දරුවනේ? ගොඩක් වෙලාවට අපි grammar simplify කරලා උගන්වන්නේ තැන් වලින්නේ. එතකොට ඒව ඔක්කොම එක තැනකට ඇවිල්ලා question එකක ඇහුවම ඔයගොල්ලන්ට apply කරගන්න අමාරු බවක් දැනෙනවා. ඒකයි ඔයගොල්ලෝ grammar අමාරුයි කියලා කියන්නේ. But the best thing what you can do to master grammar is to understand what are the separate grammar elements we do have to master in English language and to practice them with papers and activities. ඒ කියන්නේ යශෝදරා අපි දැනගන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මෙන්න මේ grammar කොටස් ටික අපිට මූලිකව first paper එකේදීත් second paper එකේදීත් බලපානවා. අපි ඒවායේ content knowledge එක ඉගෙනගෙන ඒවා නිතරම activities through practice කරන්නම ඕනේ. ඉතින් content එක දැනගත්තට වැඩක් නෑ දරුවනේ, grammar rule එක දැනගත්තට වැඩක් නෑ. You should apply that and practice. That is what we really need. Okay, so when we come to the today's part, especially it is paper 1 related grammar elements. Okay, first of all, so I will ask a question. So do you know what sort of grammar will come in the first paper? සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා දරුවනේ first paper එකේ grammar වලට එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ basic grammar කොටස් ටික. ඒ කියන්නේ starting from parts of speech. Parts of speech means nouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions and interjections. මේ කොටස් ටිකෙන් ප්‍රශ්න ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම tenses, simply, present tense, past tense, future tense වගේ ප්‍රශ්න ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට modal verbs. What are modal verbs? Any idea? What are modal verbs? Can, could, should වගේ වචන අපි ඉගෙන ගන්නවා modal verbs. through modal verbs වලින් අපිට ප්‍රශ්න ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම prepositions, නිපාත පද prepositions වලින් ප්‍රශ්න ඇහෙන්න පුළුවන් first paper එකේදී. Pronouns අපි කියනවා සර්වනාම I, we, you, they, he, she, it ඒවයින් ප්‍රශ්න ඇහෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒත් එක්කම determiners අපි කියන්නේ a and the articles ඒත් එක්කම some, much වගේ ඒවා determiners මේ වගේ ටිකක් හොඳට master කරගත්තොත් first paper එකේ especially grammar question එක අපිට master කරගන්න පුළුවන්. So today we will be focusing some of the grammar parts of this grammar paper 1. Okay, then we will start with prepositions. Yeah. අපි පටන් ගමු prepositions එක්ක. මොකද prepositions කියන්නේ ටිකක් නෙවෙයි ගොඩක් වෙලාවට දරුවෝ පටල ගන්න දෙයක්. මොකද එහෙට මෙහෙට පටලව ගන්නවා ඒ හම්බෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක නේද teacher? ප්‍රශ්නෙත් එක්ක විශේෂයෙන්ම prepositions. අපි සරලව සිංහලෙන් කිව්වොත් that is නිපාත පදනේ අපි කියන්නේ. හැබැයි සිංහල වචනේ අපිට අවශ්‍ය නැහැ to understand what a preposition is. The simple thing is what is a preposition? Okay, I'll show you some prepositions. So see, very basic picture just to show you some prepositions. There's a cat. So according to the places where the cat is, you can find out some prepositions. Okay, so let's take a simple example. I think you will look at me. So I have a pen in my hand. I have a pen. So I'm going to keep this pen on the table. Okay, I kept it on the table. Now children, I want to make a sentence using this table and the pen where it is. Exactly saying the location of this pen. Okay, දැන් මම පෑන මේසුඩින් තිබ්බම දරුවනේ මට පෑන ගැන වාක්‍යයක් හදන්න ඕන පෑන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒතර ඕගොල්ලෝ දන්නවා සරලවම ඕගොල්ලෝ කියයි වාක්‍යයක
nouns දෙකක් හරි nouns pronouns හරි noun එකයි phrase එකයි හරි අතර තියෙන relationship එක ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. Now without on we can't say about that. දැන් මම on නැතුව කිව්වොත් pen is stable වෙනවා. ඒතොර පෑන මේසේ කිසිම ගැළපීමක් නැහැ. හැබැයි on කිව්වම we know the relationship of this pen and the table on surface එක මතු පිට තියෙන්නේ. So that is why we use prepositions. එතකොට prepositions කියන්නේ අපිට පුළුවන් පිහිටීම තියෙන සම්බන්ධය පෙන්වන්න පුළුවන්. වෙලාව time එක පෙන්වන්න පුළුවන්. යමක් කරන විදිහ හා තියෙන සම්බන්ධය manner එක පෙන්වන්න පුළුවන්. මොන පැත්තටද මොන direction එකටද ඒක උනේ? අපි කියනවා direction එක දිශාව. අපිට දිශාව පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කියනවා prepositions කිව්වම Two other things besides it or whatever. the object, okay? And Among among means it's blend in. yes, it's like more than two. You're in a crowd or something like that. Exactly, yes, that's the answer. That means you're blending that. ඒ කියන්නේ දෙකට වඩා වැඩි. ගොඩක් පිරිසක් අතර. Among a crowd, among the trees, among the students. හැබැයි between කියන්නේ දෙන්නෙක් අතර. So that is how you have to distinguish that. And then above උඩින් යනවනම් හැබැයි above කියන එක නෙවෙයි up කියන එකේ තේරුම. There's a difference. දැන් above කම ඉහතින්. Above අපි කියන්නේ above the picture පින්තූරයට ඉහතින් හැබැයි up කිව්වොත් it's like උඩ කෙලින් likewise. And then out of that means being inside of something, now it is coming out of that. It's like that. And then around අපි කියනවා වටේ around the table likewise children. So it's all about the place of the noun and the other word that we are going to connect. I think it's very clear for everyone what are the prepositions of places. And then prepositions of time. We know that there are so many prepositions in English language. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මං අහුවොත් ඇයි prepositions වරදින්නේ? Prepositions කියන්නේ language එකේ හරිම tricky point එකක්. ඒ කියන්නේ language එක හොඳටම master කරාම තමයි අපිට prepositions කොතනටද හරියටම එන්නේ කියන එක දැනගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි අශෝදර අපේ දරුවෝ දන්නේ නැති එකම preposition එකකට ගොඩක් භාවිත තියෙනවා. That means multiple usages are there. That means if we take one preposition like in, it has several meanings in different contexts. හරිද? අපි දැන් in කියන එක ගත්තොත් හැම වෙලේම ඇතුලේ කියන්නම නෙවෙයි. සමහර තැන්වලදී වෙන වෙන අදහස් කියන time එක කියන්න වෙන්න පුළුවන්. නේද? ඒ වගේ විවිධ භාවිත තියෙනවා මේ prepositions වල. ඒකයි දරුවනේ ඕගලන්ට prepositions අමාරුයි කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ටීචර් prepositions use කරනකොට භාවිතය කොතනටද හරියටම සුදුසු භාවිතය තේරුම් ගැනීම අනිවාර්ය කාරණයක් නේද ටීචර්? දැන් අපි සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් ඕගලන්ට පෙනේ දරුවනේ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉස්සරහට යද්දි එකම preposition එක අපි කියනවා මේක preposition of time එකටත් පාවිච්චි වෙනවා. මේක preposition of place එකටත් පාවිච්චි වෙනවා. manner එකටත් පාවිච්චි වෙනවා. likewise. ඒ කියන්නේ අපි in කියන එක ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් place එක. okay? in the cupboard. okay. in a bad mood. එතකොට මොකක් කර එකක් ඇතුළේද? නෑ. ඔයාගේ condition එක කියන්නේ. එහෙනම් he's in a bad mood today. එහෙනම් in එතන පාවිච්චි වෙන්නේ යාගේ condition එක කියන්නේ. okay? He's so much interested in this subject. In this subject. ඒ කියන්නේ field එක. අදාළ ක්ෂේත්‍රය. එතනදී in කියන්නේ තව එකක්. okay? Likewise it has different meanings. ඔය නිසායි දරුවනේ අපේ දරුවෝ කියන්නේ prepositions පොඩ්ඩක් tricky. But to manage that you should know the contextual usage or the meaning of that preposition. අපි ඒ අදාළ කොටසේ preposition එක පාවිච්චි කරන්නේ place එකක් විදිහටද? එහෙම නැත්නම් time එක ගැන කියන relationship එකටද? එහෙම නැත්නම් manner එකද? direction එකද? ඒ වගේ අපි අදහස දන්නවා නම් we can easily manage all these prepositions. Okay. Then look at the prepositions of time. Very simple. At. Please meet me at lunch. Go to school at 6:30 a.m. Two sentences. What's it? දැන් සමහර දරුවෝ පටලව ගන්නවා මේ at කියන එකයි on කියන එකයි. Any difference of these two? At කියලා කියන්නේ. ඊළඟට කියනවා I'll see you at the park. I'll see you near the park. I'll see you in the park. What are the differences, children? Simply they have three different ideas. At කියලා කියන්නේ දරුවනේ specific time එකක් කියනකොට. When we specify the time or the location or anything, we use at. ඒ කියන්නේ at this place මෙතන තමයි specify කරලා කියනවා. So see that please meet me at lunch. lunch එකේදී specify time එක. At 6:30 මේ වෙලාවට. That's what we use at. And then look at the next one, on.
We celebrate our independence on 4th of February. My grandma goes to temple on Poya days. On පාවිච්චි වෙන්නේ. On පාවිච්චි වෙනවා. අපි දැන් මෙතනදී නම් පාවිච්චි කරන්නේ මේ time එක ගැන කියන්නනේ. Time එක ගැන කියද්දී ස්පෙෂලිම මේ shorter time periods වෙනුවෙන්. ඉතා කෙටි කාල, ඒ කියන්නේ දිනයක් වගේ වෙනුවෙන් on this day, on Saturday, maybe on Sunday, on weekend, likewise to inform or to indicate a shorter period of time you can use on. හැබැයි මේ on එකම යශෝදරා අපි place එකට ගියාම දැන් මේ preposition එක time එකනේ place preposition එකට ගියාම on කියලා කියන්නේ surface. Last ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ on last week කියලා. Prepositions පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. Okay? I visited my friend last week. ගොඩක් වෙලාවට දරුවෝ ඒකත් වරද්දන තැනක්. ඒ කියන්නේ දරුවනේ last ඒත් එක්කම next this වගේ වචනත් එක්ක අපි year එකක් හරි date එකක් හරි mention කරනවා නම් අපි prepositions වලින් මෙන්න මේ at, on, o කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Okay? At this year කියන්නේ නැහැ. Can you understand that? This කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ ඒකත් එක්ක year එකත් එක්ක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. So please understand that. That is very important. And next one, see, since. දැන් අපි මේ කතා කරන හතරවෙනි time preposition එක. Since කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හරි කරදරකාරී grammar වල ඇයි. එයා connective එකක් විදිහටත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ conjunction එකක් විදිහටත් පෙනී ඉන්නවා. ඒත් එක්කම preposition එකක් විදිහටත් පෙනී ඉන්නවා. Okay? So since as a preposition it says time. Since when, කවදා සිටද කියන අදහස. So when you come to this, see, with a point of time, exact point of time, ඒ කියන්නේ කාලයේ මෙන්න මේ දවසේ සිට. See, I have known him since 2017. You can say, I have known my friend since we were in grade 1. මෙදා සිට since කියන එක. හැබැයි ඕක conjunction එකක් වෙනකොට connective එකක් වෙනකොට it has a different meaning. ඒ කියන්නේ teacher, it should be the exact time. Time, exact time, since when මේ කවදා සිට the point of a time. And then I used to play chess since my childhood. පුංචි කාලේ සිට. හරිද? දරුවෝ කරන වැරද්ද වෙන්නේ යශෝදරා මෙතනදී අපි since එක preposition එකක් විදිහට time එක indicate කරන එක ඒගොල්ලෝ conjunction එකේදීත් හිතනවා මේක මේ preposition මේ time එක තමයි කියන්නේ කියලා. No. It's a different meaning. So you have to understand that. Okay. Then after since, for. This is also important. It's with a period of time. A period of time. See, for කියන එක තව භාවිතයන් තියෙනවා, but time එක ගැන කිව්වම this is like this. It has so many usages. That means it has so many functions to play in a sentence. දැන් අපි මේ රූපවාහිනිය හරහා කරන්නේ ඒ උදව්ව දෙන්නේ. අපි ඊටාම පැහැදිලිව සිංහලෙනෝ ඉංග්‍රීසියෙනෝ දෙකෙන්ම ඊටාම සරලව කියලා දෙනවා. හරි දරුවනේ. මෙන්න මේ preposition එකට මේ වගේ භාවිත ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන හරි භාවිත ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ යශෝදරා, they have to practice that as you said. They have to do number of activities, tests or papers. Then they will understand, okay, now what teacher said is really true and it is correct. We have different usages of this preposition. ඉතින් ඒක තේරුම් යන්නේ මේ යශෝදරා අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් එකක් කරනකොට. අපි කොච්චර කියලා දුන්නත් වැඩක් නෑ මේක අපි ඇප්ලයි කරගන්න නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් එක පේන්න ඕන. ඉගෙන ගත්ත දේ ප්‍රැක්ටිකලි තමුන්ට දැනෙන්න ඕන නේද? එහෙම වුණාම නේද ටිකක් සතුටුත් දැනෙන්න. So satisfied with that නේ. දැන් ටීචර් කියලා දෙනවා ඇත්ත. හැබැයි ඕනේ පේපර් වල දකිද්දි ඇත්තනේ preposition එක මේකටත් පාවිච්චි වෙනවා මේකටත් පාවිච්චි වෙනවා. ඒකනේ මේ අමාරුයි කියලා හිතෙන්නේ අපිට. ඒක you should know that children. So I always advise my children, please practice. So without practice you can't master grammar. That means it's imperative. The practice is imperative. Without that you can't survive. Okay? Shall we continue with the other prepositions? Yeah, okay. teacher, sure. Before. What is before? Before කියන එක හරි ලේසි නේද? ඒක පෙරනේ. ඒවා කාලය ගැන ඉතාම ලේසියෙන් ඔයගලන්ට කියනවා. So I'm not going to waste much time on that. After, again that's very easy. That means after something. පසුව කියන එක. පෙර සහ පසු. Within කියන එකත් සාමාන්‍යයෙන් අර for කියන එකයි එහෙම නැත්නම් during කියන එකටයි සමානයි. හැබැයි a smaller or a shorter time period. Within few minutes. ඇතුළත මේ පොඩි ප්‍රමාණයක් කාලයක් ඇතුළත කියන එක තමයි within කියන එකෙන් අපි පැහැදිලි කරන්නේ. මේකේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ with කියන එකත් එක්ක. This is within, a separate or a different word. And then we'll come to prepositions of places.
දැන් දරුවනේ අර ටයිම් එකේ යහපු ඒවත් ආයෙ රිපීට් වෙනවා prepositions of places වලට. ටීචර් අන්න ඒක තමයි වැදගත්ම point එක නේද ටීචර්? That is the most important part. You have to understand the differences. So at දැන් at එක අපි ටයිම් එකේ කිව්වා වගේ මේ කිව්වා වගේම place එකේදී exact place එක කියන්නයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි exact time එක කියන පාවිච්චි කරා ඒත් එකම exact place එක. The man is at the gate. එයා ඉන්නේ එතන. The exact place where that person is. He's near the gate. Okay, he may be around that place. අවට ඉන්නේ. But at the gate means exactly that is the point where you can find that person. Clear? Okay. Then there was an old man at the gate. Turn left at the traffic light. Surely they are from the traffic lights. I saw him at the party. The exact place I saw that person. That's it. In කියන එක ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරද්දි place එක මොකද්ද? අර තැන ගැන කියන්න. නේද? අපි ඉස්සලා in පාවිච්චි කරා time එක ගැන කියන්න. But now here it's with the place. You know where the person is, the position of that person there. And then by. By කියන එක. ඔය by කියන එකත් අර වගේ ගොඩක් meanings තියෙන දෙයක්. මෙතන කියනවා by he comes to school by bus. What is that? ඒ කියන්නේ එයා ඉස්කෝලේට ආවා එයා travel කරපු විදිහ preposition එක. කොහමද ආවේ? manner එක. එයා ආපු ක්‍රමය by bus. That means means of the way of the system how he managed to come. It's like by school bus. මොකෙන්ද ආවේ? හැබැයි can you please take we'll say in this way, okay, I'm going to do this with the help of my friends. That means you are going to take it with your friends. It's like that in this here. Okay, he comes to school by bus, by someone else's also you can get a help. අපි මතකද ඔයගලන්ට indirect passive voice එකේද ලියනවා by this person, it's done by this person. It's like that. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් කෙනෙක්ගෙන් තමයි අපි මේක කරගත්තේ. On කියන එක. He went there on foot. What is that? On foot? ඒක ටිකක් වෙනස්. මොකද අපි හැම වෙලෙම by කියලා අපි ඇවිදගෙන යනවා නම් විතරක් අපි කියනවා it's on foot. මේක specific usage එකක්. අපි පයින් යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ we go by foot කියලා. අපි කියන්නේ we go on foot. එහෙම නැත්නම් he went there on foot. And then we'll quickly come to prepositions of movement. Movement අපි එහෙට මෙහෙට move වෙනවා කියන එක. So with that up, down, away from, to, across, into, out of, through, over, past, along, around. So let's go to the meanings of them. Up, you know, we can climb up. And then down. Teacher, පොඩි බාධා කිරීමක් කරනවා. අපි අපේ නංගිලා මල්ලිලට ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා රැඳෙන්න කියලා අපේ අඟහරුවාදා ඉංග්‍රීසි විෂය කියලා දෙන අපේ ජාතික පාසල පාඩමත් එක්ක අපි කෙටි විරාමයක් අරගෙන නැවතත් හමුවෙමු ඔබත් එක්ක. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2024 ජනතා මනාපය උදෙසා අපහා එක්වන්න. දැන්වීම් ප්‍රචාරයට අමතන්න. කිරුළු 0.7.688.22.20. ලහිරු 0.7.38.13.970. තරිඳු 0.7.38.13.968. පරාර්ථකාමී මිනිසුන් ලෝකය තවත් ලස්සන කරයි. දේශයම බලකන්වන අංක එකේ හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් SLT මොබිටෙල් ෆයිබර්. අපේ ජල ප්‍රශ්නය වගේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්න නම් හරි තොරතුරු දෙන්න ඕනේ. තොරතුරු නිවැරදි නම් තමයි අපිට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ. නැවතත් සුපුරුදු වැඩසටහන. හොඳයි විරාමයෙන් අනතුරු ඔබ නැවතත් එකතු වෙන්නේ නංගේ මලේ අඟහරුවාදා ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි විෂයත් එක්ක. හොඳයි නිෂා රත්නායක ටීචර් තමයි අද ඔයාලට පාඩම කියලා දෙන්නේ. අපි කතා බහ කරමින් හිටියේ prepositions of movements ගැන. ටීචර් අපි එතන ඉඳන් මුලින් නැවත පාඩම කරගෙන යමු. හරි. අපි දැන් prepositions වර්ග කීපයක් කතා කරා. දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ prepositions of movement. ඒ කියන්නේ අපි කිව්ව ඉස්සලා වගේම අර එහාට මෙහාට අපි චලනය වෙනවා. අපේ movements වලදී. up අපි කියනවා
you know, we climb up, we climb down, likewise up down. I think it's very clear for everyone. And away from, that means from an exact point, away from that. ඉතින් එහාට ඉවතට අපි යනවා නම් අපි කියන away from. To, that means we reach to a point. That means කොහේ හරි දේ තැනකට අපි එනවා. ඒ දිශාවට අපි එනවා. And across අපි කියනවා හරහා යනවා. Maybe a bridge or something like that. You are going to cross that. So we call that across. Into means to a type of a space that you are into. යනවා ඒක තුලට. And out of, you come out from that. එකෙන් එළියට එනවා. Through කියන්නේ යමක් හරහා යනවා. Especially අපි හිතමු නිකන් ඕගොල්ලන්ට සරලවම කියනවා පයිප් බටයක් වගේ එකක්. ඒක ඇතුලෙන් යනවා නම් you go through that. ඇතුලෙන් යනවා. කියන්නේ යමක් ඇතුලෙන්. And then over, that means යමක් උඩින් movement එක අපේ over the fence. මතින් පැන්නා කියන එක. අපි past, අපි යමක් පසු කර යනවා. Walk past the museum. පසු කර යන්න museum එක. එතකොට මේ past එක අතීතයේ කියන past එක නෙවෙයි. Preposition එක විදිහට ගත්තම it's a preposition of a movement. And then along, walk along the street. පාර දිගේ දිගටම ඇවිදගෙන යන්න. Along නෙවෙයි along. G අකුරක් තියෙන්නේ සද්දේ. ඒ කියන්නේ දිගේ කියන අදහස. Walk along the road. Along දිගේ ඇවිදගෙන යන්න. And around, it's good. Around කිව්වම වටේ movement එක වටේට. එතකොට බලන්න prepositions ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා අනිත් වාක්‍ය වචනයත් එක්ක කොහොමද relationship එක පෙන්වන්නේ කියන එකත් එක්ක. So there are some examples sentences for prepositions of movement. She walked to the store. ගබඩාව දෙසට to. He ran from the park. Park එකේ සිට. From the park. And then cat jumped into the box. Box එක තුලට. They climbed up the hill. කන්ද උඩට. She travelled through the city. නගරය හරහා ඇවිද්දා. So likewise. Then, so since we have talked about around 15 prepositions, I think we can go to a small question because we have to practice with the questions. Other than that, this knowledge or the content will be barren. So you have to practice that. ඉතින් ඔයගලන්ගේ past papers ටිකේ ගොඩක් වෙලාවට first paper එකේ second question එක හෝ හතරවෙනි එක fourth test එක විදිහට test number second, ඊට test number 2 and test number 4 වලට ගොඩක් වෙලාවට grammar වලින් questions ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ අදාළ questions වලදී බලන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා එක අවුරුද්දකදී prepositions අයනවා ඊළඟ අවුරුද්දේදී වෙනස් prepositions නෙවෙයි pronouns determiners වගේන ඒ වගේ එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ නිසා තමයි අපි pronouns prepositions determiners ගැන වැඩි අවධානයක් දෙන්නේ. හැබැයි අපිට මුළු paper එකේම writing වලදී especially notices වලදී එහෙම prepositions උවමනා වෙනවා. හරි. එහෙනම් papers අරගන්න past papers, model papers බලන්න first paper එක පුරාම ගිහිල්ලා කොහෙද අපිට prepositions ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. So you can practice these and you can check yourselves. If not, you can try with us also. Read the following dialogue and fill in the blanks. Use the words in the box. There is one extra word. The first one is done for you. So see in front of. You know what the meaning of this. Idiriyen. In the middle of, madding. Behind, you know it's directly from the back of this. In, on, between, next to. So we'll see what are the blanks we have. I want to come to your place during vacation. So it may be a friend. I love it. I heard that your village is beautiful. I heard that your village is very beautiful. Gama lassanayilu. I heard that. It is. Oh කියන එක කියන්න පුළුවන්. Yes කියනවා වගේම it is likewise. There is a small stream. Stream කියන්නේ පොඩි අලක් දොලක් කියලා හිතන්න. Stream එකක් දිය පහරක්. Stream my house. මගේ house එකත් එක්ක location එකක් කියන්නේ එක තියෙන. එහෙනම් you can use it according to the context. It seems like behind it's given. ඒක අපිට දීලා තියෙනවා. Behind it is a paddy field. මොකද්ද මේ කියන්නේ? Behind my house it is a paddy field. What is it? What can you guess with the words that we had? Yes. කියමු බලන්න අපි මල්ලි කෙනෙක් උත්තරේ. Yes, can you? In front of, in the middle, in, on, between, next to. මොකක්ද ඔයගලන්ට guess කරන්න පුළුවන්? Any idea? Answers. You want the answers? Okay, we'll see. In front of,
in the middle, between, in, on, next to. I think you have some suggestions. In front of, it is a paddy field. In the middle, we can't say because there is no any other place mentioned. Next to, it is a paddy field. So both answers are applicable. Can you understand that? Both answers are applicable, but you have to wait till you go to the next questions. Clear? Okay, that is how you have to find out the answers for these type of small clauses. Are there any historical places? Your village. What is the answer there? In. Exactly. Obe game. Simply. Are there any historical places in your village? Yes, there is an ancient temple in Pavichi Kara Mage Gama. Yes, what's the answer? It's හරි උත්තර කියනවා ටීචර්. in the middle of. Yes. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඒක පාවිච්චි කරා දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙන ගම මැද. In the middle of. Yeah. Then there is a big pond, the temple. What is that? You can use either next to the temple, if not in front of the temple. එහෙනම් අර previous question එකේදීත් previous blank එකේදීත් ඔයගලන්ට next to හරි එහෙම නැත්නම් in front of දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් with a comma. And then you can see some ruins, the temple and the paddy field. දෙකක් කියනවා. temple එකයි paddy field එකයි. එහෙනම් that should be exactly between. Clear? Okay, between the temple and the paddy field. So one word එකක් අපිට වැඩිපුර දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ අපිව පොඩ්ඩක් අමාරුවේ දාන්න බලාගෙන. But however, children, you have to think about the exact places and the location when you want to match them. Okay, shall we try this one? Complete the blanks with the given prepositions. There are 2 extra words. Now 2 extra words. Shall we give it a try? In, after, about, with, for, before, of. We'll go with that. Of කියන එකත් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන preposition එකක් he කියන අදහස. All these are students of Asoka College. Ashoka Vidyalayehi Daruwan. Okay, likewise. Did you read today's newspaper? No, I didn't have time. මට වෙලා තිබුණේ නැහැ. I was busy. The ICT assignment with what? Simply. මොනවත් එක්කද එහෙනම්? What should be the answer? With. With the ICT assignment. සමග with කියන preposition. Was there anything special? මොන හරි special දෙයක් තියෙනවද? Yes, there's a competition. On what? මොකක් ගැනද? We have to make a model, a zero carbon city. Model of නිකම් අපේ කටට එනවා. ඒ කියන්නේ zero carbon city එකක model එකක් අපි හදන්න ඕන. එහෙනම් of a zero carbon city. A zero carbon city? What is that? So if you don't know that, please research and find it out. What is zero carbon city? අපිට නැත්තම් environmental studies පාඩමකුත් කරන්න වෙනවා. Okay? It is to do with reducing a small idea is given. It is to do with reducing the greenhouse effect in the USA and Japan. They do it a large scale. කරන පරිමාණය. කොහොමද කරන්නේ? size එක කියන්නේ මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද? In a large scale. ඒගොල්ලෝ විශාල පරිමාණයෙන් මේක කරනවා. Tell me more this. What is it? About. Make a ගැන මට තව විස්තර කියන්න. What do we have to do? We have to make a model of a carbon-free city. The deadline is 20th. You know deadline? අන්තිම දවස deadline is 20th. යශෝදරා හොඳට දන්නවනේ deadlines ගැන. Yeah. For assignments and all, Yeah. deadline is 20th March. We need to plan it sending an application. That means an action. May action එකට පෙර. Before. Exactly, the answer is before. Before sending an application. So you have to understand the context. That is what you all need. ඉතින් ලකුණු පහ ගන්න එක අමාරු නෑ සාමාන්‍යයෙන් prepositions question එකට ආවොත්. Read the following dialogue and filling the blanks, selecting the words from the box. There is one extra word. First one is done for you. Say, excuse me, could you please tell me the way to the airport? Okay, ඒ දෙසට අපි කියන movement එක තියෙනවා. Go the main road until you come to go the main road. Go along. Exactly. පාර දිගේ යන්න නේද? මම අර කලින් කිව්වා වගේ. Go along the main road until you comes to a set what? Off. Very good. Set of traffic lights. ඒ කියන්නේ traffic lights set එකක්. Set of traffic lights. Then turn
left to ගාමිනී මාවත. Then you can see the airport on your right. ඔබේ ඒ පැත්තේ on your right. Thanks. It is far. Is it far from here? මෙතන ඉඳලා එක ගොඩක් දුරද? ඒ location එකට තියෙන දුර. Is it far from here? No, it will take about 5 minutes. අපිට උපරිම විනාඩි 5ක් විතර යයි. So you will get this type of a closed passage or a small closed passage or a dialogue or maybe a passage, and you have to fill the blanks using the prepositions. The first thing is, children, you have to think of this. මම ඊළඟ කොටසට එන්න කලින් කියන්නේ prepositions පාවිච්චි කරද්දී අංක 1ට හිතන්න ඕන දේ තමයි prepositions වල ගොඩක් usages තියෙනවා. මෙතනදී ඕන වෙන්නේ මොන relationship එක හංගවන preposition එකද? ඒ කියන්නේ relationships කියලා අපි කියන්නේ place එකද කියන්න ඕන මේ words දෙක අතර, time එකද කියන්න ඕන මේ places දෙක අතර, මේ noun words දෙක අතර, එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ කරපු විදිහද, direction එකද, movement එකද, whatever it is. So it's very easy for you to do the activity. And my other most important advice is, so prepositions are very challenging and tricky to use. Yes, I agree with that. It happens mostly when you try to translate, literally trying to translate something from their mother tongue. එතකොට prepositions ටිකක් අමාරුයි. මොකද භාෂාවන් දෙකක් අතර අපි පරිවර්තනය කරනකොට යශෝදරා ඒ prepositions වල ලොකු වෙනසක් එනවා. හරිද? ඒකනේ අපේ අය I am going to home කියලා කියන්නේ තාමත් පුරුදු වෙලා. අර ගෙදරට කියන එක they think that is a preposition. I am going home කියන්නේ නැහැ. නේද පුතේ? අපි එහෙම කරන්නේ ඒක අපි translate කරනකොට අපිට වරදිනවා. ඒ නිසා when you translate, make sure that prepositions, they do have a different meaning. So don't try to translate from your mother tongue to English. There you will have problems with prepositions. And also, teacher, it's about the practice. Practice, exactly. ගොඩක් වෙලාවට අපි අර සිංහලෙන් හිතලා translate කරනකොට දරුවෝ වරදිනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඔයගලන්ට automatically ඔලුවට ඉංග්‍රීසියෙන් වාක්‍ය එනවා නම් දැන් ඔය off එක එහෙම ටක් ගාලා ඔලුවට එනවා, from එක එනවා. මොකද they are in your usage, children. Other ones, they are not in that much of usage. That's why you can't get that. ඒ නිසා මම ආයෙත් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ when you translate, when you literally translate from one language, especially from your mother tongue to English, so there will be so many changes we see in prepositions when we locating prepositions. So make sure that you not do that mistake in your writing and in your papers also. Okay, then අපි එක කොටසක් තමයි prepositions කියන්නේ එක major කොටසක්. මොකද ලියන්නත් ඕන වෙනවා, ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නත් ඕන වෙනවා. And when you come to determiners and pronouns, they also cover some part of these grammar elements, especially for this test number 2. Sometimes they will give a question based on pronouns or determiners. So what are determiners? Very easy to understand, Yashodhara. අපි දැන් determiners කියන්නේ මොනවද කියලා දැනගත්තම ඕගලන්ට හරි ලේසි. යමක් determine කරනවා කියලා කියන්නේ අපි වචනේ තේරුම තමයි දරුවනේ. I determine to do that. මම අදිෂ්ඨාන කරා ඒක කරන්න. Can you determine what I'm going to do? තීරණය කරන්න පුළුවන්ද? අදිෂ්ඨානය තීරණය කරනවා අන්න ඒ වගේ දෙයක්. එහෙනම් ඒ තේරුමම තමයි determiner කියන එකෙත් තියෙන. ඒ කියන්නේ noun එක තීරණය කරනවා. noun එකේ number එක මොකද්ද? noun එකේ quality එක මොකද්ද? noun එකේ ප්‍රමාණය මොකද්ද? අන්න ඒ දේවල්. noun එකේ අයිතිය කාටද? Likewise. Can you understand that? This is very easy. Determiners කියලා කියන්නේ යම් නාම පදයක අපි කියනවා specification එක. ඒ කියන්නේ හරියටම ඒ ගැන විස්තරයක් සපයනවා. 2 pens. pen කීයක්ද? number එක කියනවා, quantity එක, ප්‍රමාණය. See? Determiners are words that introduces nouns. They specify things like විශේෂයෙන් පෙන්නනවා. determiner එකක් කියන්නේ මේ බලන්න. There are some students in the class. හරියටම කියනවා students ලා කොච්චරයිද? some ටිකයි ඉන්නේ. specify කරනවා noun එක, introduce කරනවා. There are a few students in the class. few ටික දෙනා ඉන්නේ. එහෙනම් determiner එකක් කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවකම noun එකක් introduce කරන වචනයක්. විශේෂණ පදයක් නෙවෙයි, introduce කරන එකක්. මේ determiners විදිහට ඕගලන්ට pronouns තියෙන්න පුළුවන්, articles තියෙන්න පුළුවන්, ගොඩක් දේවල් ඕගලන්ට හම්බෙන්න පුළුවන් determiners විදිහට. So there are some parts of determiners. Quantity, ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය. 2 pens, 3 students, 2 ladies, likewise exact number, quantity. මම හරි ආසාවෙන් කියන මේ වාක්‍යයක් තමයි යශෝදරා අනිත් එක.
quality over quantity. අපි හැම වෙලේම බලන්න ඕන quality එක නෙවෙයි quantity එක නෙවෙයි ප්‍රමාණය නෙවෙයි වැඩි කරගන්න quality එක. ගුණාත්මක භාවය. ගුණාත්මක භාවය. ඒ කියන්නේ අපි කියන අංක ගානට වඩා quality එක quality එක තමයි වැඩි කරගන්න. quantity කියලා කියන්නේ ප්‍රමාණය. හැබැයි අපි ඒකට වඩා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ quality එක. quantity ප්‍රමාණය. some few වගේ වචන පාවිච්චි වෙන්නේ ඒවට. possession අයිතිය. my pen මේ පෑන ගැන හරියටම කියනවා pen my pen එක මගේ පෑන. possession අයිතිය. their house your class. Okay, likewise specificity that is හරියටම කියනවා the and the articles පාවිච්චි වෙන එකට. a man මනුස්සයෙක් දන්න the man මිනිහා දන්න කෙනෙක්. That's what අපි කියනවා මේවා articles, definite articles and indefinite articles. ඔක හරියට කිව්වොත් a dog බල්ලෙක් අපි දන්නේ නැහැ ඒ බල්ලා ගැන හරියට අපිට indefinite අපි දන්නේ නැහැ. The dog is mine. ඒ බල්ලා මගේ. Then you know that person or that dog is. the පාවිච්චි වෙන්නේ එහෙමයි articles. ඉතින් articles වල and කියන්නේ අපි vowel sound එකක් එක යෙදෙන එක. එහෙනම් මේ articles කියලා කියන්නේත් determiners. ඒ කියන්නේ noun එකක් specify කරලා පෙන්නනවා. And then types of determiners, articles as I said earlier, demonstratives, possessives and quantifiers. අපි demonstrative කියලා කියන්නේ යමක් පෙන්වන්න පාවිච්චි කරන ඒවා. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් එහෙම this demonstrate කරලා පෙන්නනවා මේ. these කිව්වොත් මේවා the plural one. and that ඈතින් තියෙන එක දෙයක්. those කියලා කිව්වොත් අපි ඈතින් තියෙන ගොඩක් දේවල්. we call them demonstratives. යමක් demonstrate කරන්න පාවිච්චි කරන වෙනම් ඒවත් those houses. එහෙනම් houses විස්තර කරලා පෙන්නනවා. houses අපිට හරියටම පෙන්නනවා those අර ඈතින් තියෙන ඒවා. possessives කියලා අපි කියනවා අපේ අයිතිය හඟවන ඒවා. අර මං කලින් වගේ my your likewise. quantifiers කියලා කියන්නේ ප්‍රමාණාත්මකව පෙන්නනවා. quantify කරන a few, some, much, any වගේ අපි පෙන්නනවා. අපි ඒවට තමයි එහෙනම් determiners කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මම හිතන යශෝදරා prepositions and determiners කියන්නේ මොනවද කියන එක very clear, so we can continue next time with pronouns and the other grammar elements. Yeah, exactly teacher. අද අපි නිශාමිස් හරිම සරල තැන ඉඳන් කොහොමද මේ prepositions ඒ වගේම determiners ඔයාලගේ paper එකට උපයෝගී වෙන්නේ, ඔයාලා කොහොමද ඒවා භාවිතා කරන්න ඕනේ කියන දේ ගැන තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරේ. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති හරිම සරල තැන ඉඳන් තමයි නිශා රත්නායක teacher ඔයාලට ඒ දේවල් කියලා දුන්නේ. ඉතින් teacherට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද අපි මේ පාඩමට එකතු වුණාට. නිශා රත්නායක teacher අයබෝවන්. අයබෝවන් අශෝදරා. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Yeah. Same here teacher. And also අපිට අමතක කරන්න බෑ මේ මල්ලිලා තුන්දෙනාව කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ 11 ශ්‍රේණිය ඉගෙනුම ලබන මල්ලිලා තුන්දෙනෙක් අද අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි විෂය මේ ඔයාලගේ පාඩම මේ ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එක හැඩ කරන්න වගේම ඔවුන් හරිම දක්ෂ විදිහට උත්තර දුන්නා. ඉතින් අද අපිට නියමිත වෙලා තියෙන කාල වේලාව අවසන් අංගයේ මල්ලියේ අපි ආරාධනා කරනවා ජාතික පාසල නිල YouTube channel එකට පිවිසලා පසුගිය පාඩම් නරඹන්න. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්නම්. ලබන සතියේත් ආදරෙන් සතුටින් හැමෝම අයබෝවන්.